Welcome back everybody to the channel. It is a very beautiful Sunday. If things go our way leo, tunaweza lala unono. Kuna msemo ya Kiswahili nasemanga kulala unono. I don't know what that means, but yeah, it's a very beautiful Sunday in terms of football, in terms of sports. I don't know why it's 3-0 for Man City na hata bado game ijaanza. Wacha ni reset timer. Perhaps you ni foreshadowing. I'm just saying you ni foreshadowing. Inaweza kuwa nime foreshadow hapo Man City 3-0 win in the bag. But yeah, I was saying that leo kuna games mingi sana interesting. Ni mingi ama ni mbili? Ni mingi, juu bado nimeona Arsenal wanacheza na Palace. Nimeona Man City obvious Aston Villa, Real Madrid versus Barcelona. There's another one in the EPL yenye iko very interesting. I don't know if ni kama naweza angalia on my mobile device which other games zenye zinachezwa leo on this Sunday as we get into the two games zenye we'll be putting our focus on. 15 minutes away, wananipea time, anajaribu kuload haifungui. But yeah, a lot of good games. Bournemouth versus Nottingham Forest bado iko leo at 5 p.m. And then Wolves versus Burnley. If you're interested in that kind of thing, unaweza watch your game. But we will be keeping our eyes on Man City versus Aston Villa at Villa Park. And when it gets to 6:15 in the evening, we will be turning our full attention to Barcelona when they go and try and beat Real Madrid at Santiago Bernabeu. They won't try, they will do it. Although nimeona hii game ya this week iko na a lot of hit in terms of the way watu wana react. Yani El Clasico ni kama imerudisha El Clasico. Unajua kuna miaka El Clasico ili lose value. I know tuko na 10 minutes tuangalie Man City versus Aston Villa, but let me just deliver this point, yeah? Kuna time El Clasico ilikuwa El Clasico, bro. Ikibakisha 2 weeks away from El Clasico, you even start feeling the bad air. The intensity inaanza kubuild up in the air. Unaanza kujua something serious is happening in a couple of days. There's a very big football game that is happening in 2 weeks time, in 1 week time, in 5 days, in 4 days, in 3, in 2, in 1. It's happening today. El Clasico imeanza kurudisha hiyo, that kind of anticipation imeanza kurudi. Kuna time ilikuwa imedie sana. Kwanza after Messi alitoka Barcelona. Hata si after Messi alitoka Barcelona. Hata the last season of Messi in Barcelona bado El Clasico ilikuwa imeanza kukua shit. If we are being honest, yeah. 1920, the last time ilikuwa El Clasico ilikuwa interesting ni 18-19 until last season, that is. Hiyo period ya between 18-19 and the beginning of last season, El Clasico ilikuwa ime lose flavor. Kulikuwa na so many mediocre players from both sides, especially side ya Barcelona. Kulikuwa na players wanacheza El Clasico, niko like what the hell, these are the kind of names tunaleta for such a big contest. But slowly tumeanza kuregain na tumeanza kubuild up. Unajua hata the names that are playing in that game, they are enough kuimake ikuwe interesting. Ukiangalia pande ya Barcelona unaangalia kina Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Rafinha hayuko, I'm saying Lewandowski, naangalia hapo lineup iko na some very good names hapo. Kienda pande ya Real Madrid, Mbappe, Vinicius, Adegola, Bellingham, unaona kuko na both sides iko na good names. Si kama zile siku za hiyo time yenye nilikuwa nawaambia yenye kulikuwa na a lot of ati Mariano. Sorry to shit on Mariano to say the least, but come on. Pande ya Barcelona ni wengi hata sikumbuki majina. Tunataka big names when it comes to El Clasico. Acha tuende kwa Man City versus Aston Villa. We'll talk about El Clasico in a few hours time. Acha nikupatie lineup ya pande ya Aston Villa. Aston Villa, good evening. Wako na the World Cup winning Emiliano Martinez in goal. I don't think Martinez wanna play against Man City that often. Nimenotice here anytime they are playing against Aston Villa, something happens to him. He's not available, but leo he'll be there. Matty Cash, I think he had a very solid game last week against Spurs when the Villa won at Spurs. And then Ezri Konsa na Pau Torres, if I'm not wrong. If I'm not wrong, his name is Pau Torres. Alikuwa anachezea Villarreal a couple of years ago. Alikuwa linked na Barcelona. If you guys follow the deep news ya football, 2 to 3 years ago, jamaa alikuwa linked na Barcelona. Ama ilikuwa ile time yenye Pique anatoka and then we were looking for someone that can fit into that position. Barcelona alikuwa na keep an eye on Pau Torres, but kama
he was destined to go in a different place. Luka Dean on the other side, niliona a certain clip of Luka Dean overreact when he was substituted against Spurs, if I'm not wrong, enye alikuwa kwa bench anaenda hadi anaonyesha for the official how injured his ankle was. Luka Dean is a former Barcelona player, FYI. He's also played for Everton. Let's keep moving. Onana na Migin in the midfield with Emi Buendia mwenye aliscore the winner against Spurs last week. And then on one side kuko na Rogers na kuna Kamara and then Watkins katikati. I don't know kama hivyo ndivyo formation yao inachezanga ideally. I always feel ni kama huyu Rogers ako behind the striker most of the time. But ni kama leo anaweza kuwa isolated towards that left side because wame start Buendia. Watkins leading the line. I think he's 30 years old, sahi. Remember last year when we were beginning the channel, there were some videos tulikuwa tunafanya about who is the best striker for Arsenal. Yeah, weird times, eh? Donnarumma upande wa Man City in goal, the new acquisition in terms of the goalkeeper for Man City. Nunes coming off a very good 2 games against who in midweek. Sikumbuki Man City we played against nani in the Champions League. It was against Villarreal na pia the game before that ile 2-0 when we won 2-0 ilikuwa against nani. Oh my goodness. Tuliwin 2-0 last week against nani? Sikumbuki Everton. Yeah, Nunes amekuwa na very good performance in the last few games for Man City. Alongside him is his countryman Ruben Diaz. I think itakuwa the other way if I'm not wrong. Stones ni atakuwa hapa and then Ruben Diaz atakuwa hapa. So Stones ni atakuwa your side and then Ruben Diaz, Joshko, Vardiol. That is a very solid backline if I'm being honest with you guys. It's a very capable backline in terms of sioni mtu yote hapo other than Nunes mtu mwenye ni mse wa kufanya bozo. Let me just keep it 100 with you. Sioni mse mwingine hapo nyuma mwenye anaweza tukost. Touchwood. Reinders. Sasa hapa kwa midfield ndio kizungu mkuti imekuwa sasa mzito. Sasa hapa nani anacheza 6? Pep Guardiola. Sikuwa hata nimenotice. Sikuwa nimenotice ndio formation yenye huyu jamaa ameweka. But I think Silva atakuwa alongside Reinders. I think Bernardo Silva atakuwa alongside Reinders and then Foden ataoperate katikati. The two watakuwa wanacheza in the 6th position. Ama mmoja wao akisonga mbele, which is probably Reinders akisonga mbele nani Stones anaweza kuja invert ingia hapa in one of the positions. So many possible combinations ama permutations for Man City anytime they are on the field, but I think most of the time when we don't have the ball, this is what we're going to line up with. Ama this is how our formation is going to look like. Bob on the right wing side. Yeah, I don't think there's anything more I can say about Bob other than maybe a goal and an assist or an assist play, or maybe inaweza kuwa very good for you, Bob. Haaland katikati again. Haaland, how many games in a row? 11 games in a row scoring every game. The last 11 times he has played, he has scored. Savio on the left wing side. Savio na Doku wako very weird if I'm being honest. Kwa sababu Doku didn't play very well last week against Everton. Na pia against Villarreal. It is very important for us to make sure that we are keeping both of them in check 3 minutes before the game. That is Doku and Savio. If you fail to deliver, unakaa kwa bench. Mwenzako anaingia hiyo siku ingine. Mwenzako akikosa kucheza vizuri, tunakurudisha wewe back and forth. Na msisahau tuko na Marmush. Savio and Doku, this is a warning to you. This is a warning to you. We need people that contribute G and goals and assists, sorry, G and A. Savio will contribute last time out against Villarreal for Haaland. Ndio maana ameanza. Na the previous game against Everton, he also provided an assist for Haaland. That is another reason yenye Savio anaanza. Leo akicheza vibaya, next time Doku ndio anaanza. Ama tunakutoa wewe tunaweka Doku dakika 60. We don't negotiate. We won't negotiate. Wacha niangalie bench ya Man City. Tuko na kina nani? Naona James Trafford, Nathan Ake, Omar Marmush, Mateo Kovacic. Kovacic aliingia the last game when Nico Gonzalez was injured, and we also have Ryan Chaki, a new acquisition for Man City during the summer. Jeremy Doku,
alongside Nico Gonzalez, Nico O'Reilly and Rico Lewis. Hiyo ndio bench ya Man City. Hopefully tutaweza kurespond ama ku-act on it. I keep saying there's a reel that I did 2 minutes ago, 2 minutes before the game ianze. I said that the challenge yenye Man City utakuwa nao ni making sure the first half na second half zote tumecheza vizuri. Si moja tunacheza moja vizuri, moja mbaya, ama ile vizuri ile mbaya. Both zinafaa kuchezwa vizuri. The 90 minutes we need to express football in the highest possible way that we can on that day. That being said, I think you guys really enjoy hii time yenye inafika tunafanya prediction. Although I'm against predictions, as mnajua mimi ni kama anytime I make a prediction ni kama things don't go well, so I'm not going to make a prediction. But if you guys want to make a prediction, mnaweza comment on the chat. If also you're here and you can hear me, hit the like. It's going to be a very, very long stream, considering that we are also doing Barcelona versus Real Madrid. So hopefully you guys mtakuwa hapa and you'll enjoy everything we are doing. So hit the like. So it got 129 members in here in terms of subscribers, which is very, very good. If you have some more people that you know, you can tell to subscribe, share a link to them. Kusubscribe, it's not really si ati nakwambia ati utoe do or anything. Kama hii na sound nimeongea vibaya, yeah, ni kusubscribe to just increase the numbers, we hit the like, so that the reason why liking the video is very important, and so that inaweza fikia wase wengine wenye hawajui about hii channel, you see. So yeah, wacha tuanze game. I had not yet logged into my account. Yeah. Arsenal pia kuna Crystal Palace. During the game tutakuwa tunachungulia those other sides. So maybe if you're here and you can hear me, keep me updated. In case kukuwe na a goal in either side, you can update me so that we can react to that goal. Liverpool jana walilambishwa chini. We'll talk about that during halftime. Hopefully Man City watakuwa wamefanya something good. Yeah, but Liverpool jana, they fell on the floor again. I am really enjoying these times when Liverpool is losing. Mimi sitawadanganya. At ile time yenye nilikuwa nawaambia Liverpool hizi ma last minute winners, wachaneni nazo. Watu walikuwa nasema aje? I know you remember. Wewe ni hater. Unasema hivyo juu wewe una hate on Liverpool. Haya, wacha last minute winners zenyu ziwatoe basi kwa hii mess yenye mko. Arsenal pia, I'm also sounding a warning to you in terms of your set pieces. Please learn from Liverpool. When I warned Liverpool last season, during the beginning of the season that last minute winners azita waokoa all the way, walicheka. So pia nyinyi mkae rada in terms of set pieces, because you are over relying on them. Msiseme sikuwa nimewaambia. Msiseme sikuwa nimewaona about hizo set pieces zenye mna depend on sana, to a point that ni kama hata anytime you go into the field you're only waiting for a set piece. Time iko chonjo, game iko rada. Man City sijui ni jezi gani wamevaa. Of all the jersey options zenye Man City tuko nayo, how do we manage to pick the worst? How? Nice one, Phil Foden. John Stones. Patia Phil Foden. Miguso hapa Man City, safi sana. Josh Kotwende. Vardy, old man. You can't be serious with such a pass. Hata hatujafikisha 2 minutes in, umeshaanza kubozo. Can't be serious, mo. He can't be serious. Anafanya nini that early on before the game ianze? Ala. Draw in for Villa. Long draw clock hapa. Lukadin. Tutoe your header, Haaland. Nice one. Bondia na pruta kitu hapa, lakini naenda juu sana. Piga kitu inaenda juu sana, Buendia. Goal kick for City.
Haya, mbona mnaanza short goal kick? Haya, Phil Foden. Kata Phil. Peana tu pass. Phil. Polen. Umeload sana but iko sawa. Acha tu progress tutoke nyuma. Savinho, take him on. Huyo ni Matikash Savinho. Letwa cross ndani hafifu. Such a poor cross by him. By Savinho. Apoteza mpira Aston Villa, Man City, Foden. Man City bado wako na ball. Safi sana Phil Foden. Tutaangalia table, hatujaangalia hata table. Tutaangalia table during the whatever. Savinho, take him on. Huyu ni Matikash. Savio. Matikash hajielewi. Na breakaway hapa Aston Villa. Buendia, apatia Watkins direct. Ruben Diaz atakuwa rada. Safi sana Ruben Diaz. John Stones ana invert, anacheza midfield, ladies and gentlemen. Wenye mlikuwa mnadhani ili happen the last game accidental in the Champions League kama mliwatch your game. I am happy to comment that ni ndiye ana reverse. Ndani naletwa kuna mtu Bernardo Silva piga ball sana. Amepiga hiyo cross na a lot of force. Amepiga sana. Good play hapo by Savio, credit to him. Savio alikuwa anatafuta Haaland hapo but kidogo pass ilikuwa overcooked. Emi Martinez with the ball. A lot of space for Reinders hapo Bernardo Silva. Oscar Bob. Kata anapatia Reinders. Tijani anasuasua na mpira. This is what I'm saying about Reinders, man. Akona ana hesitate sana. Sana. Haka ule Reinders alicheza against nini? Alicheza against inaitwaje? Against Wolves a few weeks ago. Just camera hapo ilikuwa inakaa bit dark. Haya, throw in for City, Joshko. How many minutes before the lineup zitokee? Naona wanasema lineup ya Barcelona versus Real Madrid imetokea. Phil Foden. Oscar Bob. Foden ana accelerate. Anagawa. Itamzidi sana Oscar Bob. Foden. Frustration inatokea tu hapo in the final third, man. Hapo in the final third ndio kuna frustration. Chukua ball, acha mchezo. Chetuangalia
tuangalie kama lineup imetoka hapo. Real Madrid versus Barcelona. Haya, acha nikupatie lineup uangalie vizuri, ama tuweke kwa screen. Acha turushe kwa screen hapo. Real Madrid wako home obviously, Courtois in goal, Valverde in right back, Militao, Huijsen, Carreras, Camavinga alongside Tchouaméni, Vinicius, Bellingham, Arda Güler, Mbappe katikati. Twende pande ya Barcelona. Szczesny in goal, Johan Garcia is injured. Balde, Kubarsi, Eric Garcia, Jules Koundé. Eric Garcia hapo namna gani? What do you think about Eric Garcia in that? I always feel ni kama I judge him too much. Eric Garcia. Ni kama naonanga he's not enough, but anashinanga akini prove wrong. Hopefully leo ataturn up for us. Especially in terms of your backline. Isikuwe exposed sana. Frankie de Jong, Pedri. Okay, hiyo ni partnership yenye imekuwa ikiexist na imekuwa okay. Imekuwa very good for us, okay. And then Rashford on one side. Rashford, please. Leo just stand up, kindly. Please, Rashford. Don't make poor decisions. Fermin Lopez, after having a hat-trick in midweek in the Champions League, and then Lamine Yamal, obviously on that right-wing side for Barcelona, with Ferran Torres up front for Barca. Ferran Torres na Rashford, I'm looking at you, unaona. If we fail to score, itakuwa because of you two. Let me just be negative even before the game begins. If we are going to fail to score in this game, itakuwa because of Ferran Torres na Rashford. I'm pretty sure watapata some very good chances. Say it's 5:10. It's 1 hour, 5 minutes before the game. And I am predicting that Ferran Torres and Rashford, they will have some very good chances. They will decide this game, Ferran Torres and Rashford. I can already feel it. 1 hour, 5 minutes before the game, after the lineup zimekuwa released, that is my prediction. Ferran Torres and Rashford will decide whether we win this game or not, because I'm sure they will have chances. Whether they score or not, I'm not sure. Bench kuna nani kina Barcelona? Gerard Martin, Torrent, Araujo, Dro, Bernal, Casado, Xavi, Bardaji, Tony Fernandez. Na msisahau coach wetu hayuko kwa sababu alidungwa red card ile game ingine. Coach wa Barcelona, Hansi Flick. So hayuko kwa hii game. He's not in today's game. And very interesting game leo. Barcelona have won the last 4 El Clasicos, msay. They are only one win behind Real Madrid in terms of all-time wins in the El Clasico. Real Madrid now, I'm pretty sure leo they are looking forward to responding. Their fans, their players, their referees as always. So we must win the game for ourselves as Barcelona. Hakuna mtu mwingine anakuja kututoa. No one is coming to rescue us today. We will have to win that game by ourselves. Onana. Amadou Onana. I almost called him Andre Onana. If you know, you know. Eyeball in behind. Too far for Watkins. Goal kick for Man City. Chatuone line easy scores zingine for the other games ziko aje. Burnley versus Nottingham Forest bado 0-0 in the 12th minute. Arsenal the same thing against Crystal Palace. Eze playing against his former side in that one, and then Wolves versus Burnley bado ni 0-0. Hatujakuwa na any goal in the last 12 minutes. Bernardo. Patia Haaland, safi sana Haaland. Savinho, anytime unapata ball unaona Matikash ndiye ako mbele, there's only one thing you should do. Attack. But I'm sensing there's a weakness. Kuna weakness yenye nimeona, and the weakness is
in case of a transition wanaweza tupata sana kwa sababu Bernardo Silva na Reinders they are not naturally defensive. They are not defensive what? They are not defensive midfielders. John Stones inverting. Villarreal wana apply mid block. Jaribu kutafuta Bernardo Silva. Martinez is commanding, takes the ball. Hii timu yao ni very physical. I think watu wengi wanasawingi how physical Aston Villa is as a team. In terms of wako na a lot of pace na power. Hiyo ni foul ref man. Bernardo Silva crosses the ball like a dumb fuck. Rogers with good control in the middle. Aston Villa working it up. Watkins out wide. Hatari. Watkins anarudi ndani. Anarudi nje. Watkins. Nice intervention by Oscar Bob. Very good intervention. Very good intervention hapo by Oscar Bob. But remember, we want them to play. We don't want them to sit on their box for 90 minutes. So we have to be uncomfortable of being attacked. We must be comfortable with getting attacked. Because we don't want them waende wakae mid-block. Tuko na ball game mzima. We want them to leave those spaces in behind. Tunataka wacheze mpira. Hii timu yetu nani iko na any World Cup winner? Hakuna mtu wa Argentina kwa hii timu. Ilikuwa Martinez. Asi Martinez. Ilikuwa Julian Alvarez. Funny, hiyo ni very funny. Timu yetu Man City we don't have any Argentine player. Acha tuangalie. Man U si wako na Lisandro Martinez. He plays for Argentina. Man U wako nayo. Tottenham wako na Romero. Chelsea wako na Enzo Fernandez. Timu gani ingine? Liverpool iko na McAllister. Arsenal pia they don't have anyone from Argentina. It's a very good observation. Ama Arsenal wako na any Argentine player mwenye aliwin World Cup hawana? Na Man City? Sisi tulikuwa na Alvarez tukamuuza. What about someone that has won a national trophy? Rodri, win Euros with Spain. I think ukifanya hivyo buendia twist and turn. Hatari! Nini? Funika, toa uchafu. Good block hapo by John Stones. You can't tell me to go on the rocks already 16 minutes in. Hatuwezi kuwa tuko kwa rocks, we are sliding. Kwa transition wanatupata man. Kwa transition wanatupata. Mimi nilikuwa ndani niko Gonzalez anacheza leo. Kwa transition wataturarua. Kwa transitions they will score because of transitions. Hakuna midfielder hata mmoja mwenye ako capable of stopping a transition in that team. Bernardo Silva is not stopping a transition. I'm pretty sure he's the slowest player on that field. Reinders pia hapana. So I'm a bit shocked by the fact that we didn't have any defensive midfielder, Pep Guardiola. I'm a bit shocked by that. Annoyed if I'm being honest.
But I understand venye unajua sasa nayo Pep anataka kucheza na defensive. Aya ndio hao tena Aston Villa. Si unaona kwa midfield venye we don't have anyone mwenye anasumbua. Nice on Josco. Matikash. Matikash anarudi nyuma kabisa. Ezra Konsa. Ball in behind for Lukadin. Hatari. Good defensive work. Very good defensive work by Nunes. Very good defensive work hapo by Nunes. Akia nani hiyo cross ilikuwa on. Hey, Michael Oliver ndio referee. Are we in safe hands? We're not in safe hands. We're not in safe hands. Corner for Aston Villa, first corner of the game, if I'm not wrong. Look at in on this one. Starts short. Fuck off, 1-0 Aston Villa. Matikash scores the first goal for Aston Villa. Poor defense. Poor defending. Poor defending, guys. Poor defending. Hakuna mtu mwenye anafika kwake quickly. Ime deflect off Haaland. Ime deflect off Haaland. Hakuna mtu mwenye anampress haraka. After Bernardo Silva amekosa kumfikia, unaona. Man. That's not good. That is not good defending. City on the back foot against Aston Villa. Man, what to destroy on transitions, man. Pep, come on. Wezi niambie you're not seeing this. Pep, you can't be serious. Umeka hapo na uko na huoni wanatupiga tu on transitions. Hauoni wanatu destroy on transitions. Haaland. Haaland, you can't be serious. Oh! Haaland, you're not serious. You're not serious, Haaland. You're not serious. Man. Throw in for Villa. Haaland ulikuwa unafaa uscore your chance. You should score from that one, Haaland.
Set piece for Man City. Naletwa ndani safi. Pua. Nani apiga hiyo free kick? Foden. Remember, we need these 3 points. We need these 3 points. Usidanganywe na mtu ati we don't need these 3 points. We do. Ruben Dias. Savio umepotea sana. Man, what is Savio doing, man? Recovers the ball. Pass ball, Savio. Ball iko nyuma sana. Aston Villa 1 goal up. Matikash. Man. Hizi mafouls zenye wanashinda wakimake hapa, they are just killing the game. We are not building anything. Rogers out wide. Aston Villa sasa hiyo unaweza ona wameongeza confidence. Hiyo si foul. Hiyo si foul, ref. Throw in for Aston Villa. There's zero control from Man City. Zero control so far. Reinders anatoa header. Arudi nyuma kabisa hadi kwa goalkeeper. There's a Villa player that is on the deck. Buendia is down. Ametoa diki yatu Buendia. The other games, Bournemouth 1 goal up against Nottingham Forest. Wacha tuone who scored for them. Tavernier has scored 1 minute ago for Bournemouth. Burnley are also 1 goal up against Wolves. Burnley's goal came from Fleming in the 14th minute. In other places, naona pia Mallorca, they are playing against Levante in La Liga. Mallorca 1 goal down against Levante. 63 minutes in. Anything else? Anything interesting? Fun. There's nothing interesting. Emi Buendia is down on the deck. Jetuone.
It's still poor defending. Maybe I'm not going to defend Man City. It's very poor defending in that count. I don't think Buendia anaendelea hii game. I don't think Buendia anaendelea na sisi. I don't think he's continuing. I think watamtoa. Sancho anaingia for Buendia. Haya. Such a poor foul by Vardiol, man. Aya, Villa. Amadou Onana. Man. Midfield imeenda, man. Hakuna midfield hapa, Pep. Huwezi niambia hujaona so far. A lot of space for Migin. Pep, hauko serious. Hauko serious wewe, Pep. Hata hauja notice hadi sahi hakuna defensive players. Uko serious hadi wewe, Pep. By sahi unafaa uku umetoa mtu mmoja hapo umeweka Nico Gonzalez. Tunashinda tu tukikuwa cooked hapo on transitions, man. Akina Bernardo Silva na Foden si watu wa kupress. Hadi sahi haja notice hivyo aje. Corner for Aston Villa. Hadi sahi haja notice aje hatuna defensive midfielder. Tunakuwa tu cooked hapa tu on transition. Onana akishika ball watu wawili wanakuja kumpress, akipass ni hivyo. Corner for Aston Villa. Hatari. Watkins anakuwa fala na shoot. Angepass hiyo ball ingekuwa bao ya pili. Reinders. Skabob. Reinders. Foden. Ruben Diaz. Savinho. Man, Savinho ako predictable as fuck, man. Anytime tu anapata ball uko sure tu ana cross tu na left. Hana any other ideas. Tukadin. Sancho. Savio, sasa kama sasa unafaa kuwa umeanza kuattack with all that space in behind. Pass ball. Savio, man.
Usavio is not a real footballer. He's not a real footballer, Usavio. I'm pretty sure. Ah, ona tu katikati venye ball zinapitia hapo. Anakuwa push down Nunes hapa, refa anapeana foul. Other than ile chance ya Haaland, we haven't had anything else to do. Reinders ana drift. Man. Poor. Ay, 10 minutes before the half ends. Aston Villa pia offside on the other side. Ruben Diaz. Nunes. Phil Foden. Oscar Bob. Poor pass, Foden. Hey Man City, even the second ball is a problem. Winning the second ball is a problem. Una Josko. Vardiol unafanya nini? Hizi ni wazimu gani Vardiol anafanya? Man, nasikia tu nimeudhika tu leo tu. I don't know why, I just feel irritated tu. I just feel irritated, man. Na feel too irritated sana. Wa? Wa? Leo itakuwa very long day mse. Considering kuko na El Clasico after this. I am still very frustrated. Because naona Man City, they are doing nothing. Hakuna kitu wenye wanafanya. I can see they are just doing nothing. Burnley 2 goals up against Wolves. Wolves ni wenye tuli predict this season wataenda.
Watkins. Atashoot. Slide John Stones. Nice one. Haaland bullied off the ball like it doesn't even exist. Savio huyo, I'm tired of him. Sancho. Onana. Haya, kona for Aston Villa. 40 minutes in. Dangerous. Migin. Tolewa na Haaland. Ball ndoka nje wakitafuta Sancho, throwing city. Nice one. Josko. Pass ball faster. John Stones. Oscar Bob out wide. Oscar Bob. Man. Pass to no one again. Tuanze tena upya. Man. Pass. Ah.
Such a poor first half, man. Grinders. John Stones. Stones shoot ball hapo. Sasa ona Nunes. The challenge with Nunes is he can't do the simple stuff. He can't do it. Yeah, his brain iko set to let me do the hardest thing possible in this occasion. In every occasion. Sasa hapo bala upass tu ball, rudisha tu ball kwa center back mwenzako. Sasa yeye anaenda kuzunguka huko juu, twisting, turning, falling. Sasa possession ya Aston Villa. Ona. Ona. Sancho. 45 minutes in, I think they'll add about 3 minutes because of the injury. How many minutes added on? 2 minutes. Okay. Or 3 minutes. Ah, Yosko man. Ah, jamaa siku hizi anapeana tu foul za ufala. Anapeana foul za ufala. Anapeana foul za ufala sana. Huyu Josko. Set piece in. Aston Villa bado wako na possession. Half time imefika.
Very poor first half by Man City. A very poor first half. Very poor first half. I'm so annoyed by hiyo first half because it feels like kila kitu yenye nasema ihappeningi. Hii issue ya kucheza one half poorly, one half in a good way. Nimesema mara ngapi about Man City, we need to stop that. How many times have I said we need to find a way yenye first half na second half zote zitakuwa good performances. Hiyo first half ni there's nothing wamefanya. Creatively hakuna chance gani unaweza sema ati ingefungwa ile yenye Haaland alipo na Bernardo Silva. Haaland mwenyewe ana shoot ni kama hata hajaicheza ball tena. Second half it's going to be very long. Very long second half coming up for us. Kwa sababu kuna vitu mingi sasa tunaweza jiuliza. Do we add a creative play in that midfield with a risk that they can score against us on transition? Ama do we bring a defensive midfielder and hope that the creative players that we have on the field are going to do something? Mimi mwenyewe hata sijui. Sina answers. I'm making the LaLiga lineups. But we need something, man, in the second half. We need something. So sijui. Mimi bado mimi si yule mtu mwenye nataka nicheze football ikiwa complicated sana. But we should have had a defensive midfielder. There's no doubt about that. We should have had a defensive midfielder kwa hiyo first half. Juu kama wanatucook on transition hivyo na ni first half na ikifika dakika 70. I remember asking the same question when we played against who? Hiyo ilikuwa ya Barcelona. Haikuwa ya Man City. Ilikuwa Barcelona versus nani? Sevilla. Ama hiyo ya Sevilla nilifanya watchalong kweli. Sikufanya watchalong siku ya Sevilla. Siwezi kumbuka vizuri. But I remember asking kama wanatufanya hivi na ni mapema na ikifika dakika ya 70. Let us wait and see if they have something good for us in the second half as I'm making this lineup for Barcelona versus Real Madrid. Hiyo game inaenda kuanza in a few minutes. Hizi game zingine acha nikupatie half time scores. Bournemouth 2 goals up against Nottingham Forest. Arsenal 1 goal up against Crystal Palace. Nimeona Eze ndiye amescore for Arsenal against his former team. Aston Villa 1 goal up against Man City in the game that we are watching. Wolves wameequalize wako 2-2 against Burnley. So maybe I talked too early in terms of saying that Wolves wanaweza kuwa relegated ama wanaweza lose today's game, but wako 2-2. Hii pande ingine Spain, Mallorca wameequalize wako 1-1 against Levante as we are building up to the El Clasico. I want us to do some tactical work up on Manchester City versus Aston Villa so that we can try and see if there is a possible solution that we can come up with. But yeah, I think imekuwa venye tu tulisema tu in the beginning. Silva and Reinders will play. Hata the weird thing ni kama Silva anacheza hii position ya hapa. Juu kuna times zingine unaona ako alongside Haaland which is very weird in the first place. But hawachezi venye
tulikuwa tumeanticipate itakuwa although tulikuwa tumesema that John Stones ata invert, so maybe we were right on that one, but bado uh, uh, I'm not yet comfortable with that. I still want a defensive midfielder in this position kwa sababu let me move the players and then you see what keeps happening. Sasa Man City wana lose possession. Let me show you what keeps happening. I know wametoa Buendia. I know Buendia ametolewa, but yeah, I just assume the player mwenye ako hapo ndiye ako hapo. Si hivi ndivyo wako in terms of tukiwa na ball and then wakioverturn. Haaland ako na hao players wawili, Onana ako na Bernardo Silva, funny enough. And then what? And then John Stones ako hapo ana float as a free player. That is very good kama ina work. But sasa utapata time yenye hao wanakuwa na ball wanataka kutransition. Iko hivi, Kamara ako hapa hivi migin. Anytime enye wanapata ball hivi, John Stones ana assume anaenda kusaidia kuput on more pressure, but wana play zo 1-2 na hii space enye John Stones ameacha hapa, akienda kupress ina to expose na unapata player moja anabeba ball sana, anaenda nayo hadi huku mbele. That is what keeps happening in terms of having John Stones aki-invert, akikuja acheze alongside akina Reinders in the midfield. That is what keeps happening. But huyu kama Kamara akiwa na ball, John Stones anataka kwenda kumpress, anaacha manu wake peke yake. Wakipata transition yenye wanakimbia nayo, Watkins ndio ako mbele most of the time. Unapata kuna player mmoja wao akona free ball hivyo. The advantage yenye tuko nayo, although it will sound bad to Aston Villa fans, is the fact that Buendia ametoka, wameweka Sancho. So Sancho hiyo ability, but sasa they will switch Sancho and nani and Rogers. So Rogers ndiye atakuja hapa katikati, but Buendia kwa very technical hata kuona hizo passes. I think tunafaa tutoe Buendia tuweke Sancho. So huyu it's either John Stones aache kuinvert ndio in case tunapatikana in transition tuweze kuzidefend with good numbers, kwa sababu unajua the other problem is ikikuwa man to man hivi timu yetu haina the fastest players. Man to man only inakuanga poa for defenders kama defenders wako na pace na wanaweza fikia hiyo ball. But sasa ukiweka ball hapa between hao wawili, ikipimwa tu vizuri, ikuje kwa Watkins ako na very good chance to score. Hopefully it happen. Na kuna moja yenye ilikuwa imehappen the same way, but the weird thing ni pass yenye walimake kwa Watkins ilikuwa mbele sana na Ruben Dias alimake up ground na akaweza kunini ku de-escalate your chance. But we need to do something about your midfield ya Man City. Stones rudi nyuma, cheza kama defender. Mtu mmoja atoke hapa between Bernardo Silva na Reinders, mmoja wao atoke, we bring a creative a defensive player hapa, ndio tuache kukua cooked on transition. Juu unajua hizo transitions ziko so dangerous to a point that even our players wakikuwa na possession on Aston Villa side wako nervous ku lose possession. Juu unajua lose possession tunaweza patikana na transition very easily, meaning hata decisions zenye wana make huku mbele ziko guided by safety, kwa sababu let me go for the easy pass because I don't want to lose possession. Na sasa wakigo for the easy pass ndio maana ball inashinda tu ikirotate hapa nje hivi tu. Hakuna mtu mwenye anaweka hiyo ball yenye ni risky. Juu anajua tunaweza weka ball yenye ni risky wa overturn tupatikane in transition. So the cure ama the solution is you minimize that transition threat so that you can express yourselves creatively kwenda mbele. Ikiendelea hivyo by dakika 60 tuna make changes.
Wanaonyeshana highlights za Schmeichel. Jamaa alikuwa mnoma bana. Five time he won the Premier League with Man United. Good for him. Good for him as we edge closer to the beginning of the second half. El Clasico inaanza in a few minutes, so maybe we can talk about that game. Hii game bakisha 3 minutes ianze, hii ya Barcelona versus si Barcelona, hii ya Man City versus Aston Villa, but I hope tuko sawa na hizo comments zenye tumemake in terms of the changes zenye Man City wanaweza fanya. Acha to dive into the tactical board ya Real Madrid versus Barcelona. I don't think there's anything else tunaweza fanya ya Man City versus who? Man City versus Aston Villa. We've already exhausted all the materials zenye tunaweza, yani anything yenye tunaweza sema tushasema. Nipange hizi lineups, just a second. Sasa Real Madrid wanani present with a very difficult question. Nilikuwa nimesoma lineup, so there is no need I go over it again. Juu unajua bado wanaweza line up hivi. This can be a very good formation for them. But I don't think watafanya hivyo. I still think Bellingham atacheza nyuma. And then I think this Adagula ndiye atafloat in hii position ya hapa. Ndio huyu jamaa huyu aachiwe hii side ya huku. Vinicius tunajua atakaa huku. There is no doubt about that. But huyu Adagula ndiye anasumbua. Wanaweza hadi cheza hivi. But sasa I think this is how they are going to play. How many minutes before the game? 15 minutes. I think that is how Real Madrid watacheza. Kwa sababu I think Bellingham and Vinicius, they combine very well. So kuwaeka pamoja, it's the best thing. Adagula hapa, but I think pia wamego for a very physical team, Real Madrid. Unajua ukigo for physical is because you know your opponents hawako physical. Your opponents wako technical. Unajua huwezi weka technical against technical. Itakuwa very risky. Kieka technical wako wanaweza kosa kukuwa outsmarted. So wanaweza kuwa outsmarted. So the Q inakuanga kama wenyu ni technical, sisi tunaweka physical. Kama nyinyi ni physical, sisi tunaweka technical. Na ukiangalia side ya Barcelona hivyo ndivyo iko. I don't see any player mwenye ako hapa, especially hii backline. Tukiangalia tu hii backline, hakuna mtu mwenye naona ati ni very physical sana. Hao wote ni technical ballers. Hao wote wako hapa. So wata excel when they have more of the ball. If they have less of the ball na iwabidi wafanye kazi ya being physical, hiyo si their strong point. So if Real Madrid get the ball and they keep it very well, na akina Pedri ndio wanafuata ball, it's not their strong point. Sijui kama hiyo ina make sense. Barcelona players wao, they are not very physical. Hao wana depend on nini zao, on technical traits zao. So Real Madrid wakichukua ball wakae nayo sana, kina Pedri na kina De Jong na kina Lopez wataanza kuumia kwa sababu they are doing work yenye they are not good at. But Barcelona wakikaa na ball, hao wanaweza ishi na ball. Now Real Madrid juu wako na very good physical players kama Vinga, Tchouameni, Bellingham, Valverde, Militao. Hao wanaweza kuwa comfortable with just following the ball. So itakuwa very important for Barcelona to do what? To keep the ball during this game. If they're planning to win today's game, lazima wakuwe what? As good as possible when it comes to keeping the ball. It is just that simple. Hata sishindi nikiongelelea story mingi El Clasico. It is that simple for Barcelona. Keep the ball. It is that simple.
Naona game iko karibu kurudi ya Man City. 2 minutes, I'll be back.
What's happening? Kodaka 49. Aye. 5 minutes before El Clasico ianze. Foden, Matthias Nunes, letwa ndani. Martinez anaiona. Reinders na Bernardo Silva mnafanya nini? Msee wanacheza unazidhani this is the first time they're ever playing football. Ah. Corner for Aston Villa. Si hata sioni TV nikiwa hapa. So we'll make the changes and tuende El Clasico here. Man City itakaa on the other side. We stop this timer. Tubakishe, we will change everything. And we will go to El Clasico. So let me just make the changes that tukiwa tu on stream. Tuko chonjo chonjo. Lineups. Real Madrid ndio wako home.
Barcelona wako away. Aya, naona mafans wa Madrid. They are singing to their best. Aya, we are good. Aya, Man City sasa nyinyi ndio mmechukua this. Aya, we are ready for this one. We are ready for El Clasico. Foden. Nasema we are ready for El Clasico, but nasema Foden. Contradiction. How many people do you think are watching this El Clasico game? Barcelona, we need to score, man. Haya, wafunge hiyo rufu yao tuone kenye ita happen. Mbona wanaoneshana Vinicius zaidi? Out of everyone wanaoneshana Vinicius sana. Aya, mchezo uanze bana, tuache story mingi. Game ianze, referee. Aya, El Clasico tuko anda, tuko rada. Aya, Saddam bin Hussein. Aya, Ferran, Famin Lopez, acha ufala. Unapatia nani bolu huko? Barcelona hamko set. Rashfordi, kona. Rashford akiscore against Real. Ai, itakuwa cynical. Saddam bin Hussein. Rashford, man. Chana na ma-outfoot, bro. Wewe si mnoma hivyo. Stick to the simple stuff. Ai, makosa nini? Makosa, ya, tunajikook tu. Tunajikook on transition hapo. Tumetoka aje from a corner to a nini? Penalty! Man, hamko serious, Barcelona. Lamine Yamal anapeana penalty in the first minute of the game. Stupid challenge by Lamine Yamal. Stupid challenge by Lamine.
Ana foul hapo ya nini? Lamin man, acha ufala. Hata hujapata ball. Kwenda huko. Tuangalilie kama Vinicius alikuwa offside. Hiyo pekee ndio inaweza okoa. Foul ni foul. Ako offside. Hiyo ni offside man. Hiyo ni off. Wanaenda referee anaenda kuangalia nini kwa screen? Man. Hii hata si foul. Hii hata si foul. Lamine Yamal ndiye amegongwa kwa mguu. LaLiga controversies again. Hiyo si pena. Si pena, si pena ref. Amepeana. Amepeana penalty. Uko serious. Toka hapa we referee. No penalty, no penalty, no penalty. Decision ni no penalty, no penalty. No penalty. Vinicius ndiye amegonga Lamine Yamal, no penalty. No penalty. Pira uendelee. A lot of tension hapa leo, I promise you. A lot of tension in here. I can promise you. Aya, set piece for Real. Adagula. Nilda ndefu inatoka nje, goal kick. Aya, kona for Aston Villa. Inachongwa ndefu, inatolewa na Man City. 62 minutes in, City still struggling against Aston Villa. There hasn't been sight that they can even do anything to begin with. Nice one, Famin. Guza. Pedri. Anakata Pedri. Patia Rashford. Twende Balde. Twende Balde. Gawa. Kanyaga mbele Rashford. Rashford nini? Yeah, we are waiting. Man City struggling so poorly, man. Struggling so poorly, Man City. Frankie de Jong. Pau Kubasi. Pau Kubasi. Garcia. Nachonga ndefu akitafuta Balde. Pigwa hapa ni offside.
Garcia umehold your ball sana man. Umehold sana. Ungegawa tu ile mara ya kwanza. Jules Kunde na mpira. De Jong, acha complain man. Focus on the game. Focus on the game, Frankie. Militao. Lamine Yamal. Lamine. Rashfordi. Miguso. Rashfordi. Kata Lamine. Lamine. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Kata wapi. Goal kick. Jaribu kushoot hapa. Left footed color but to no success hapo. Aya, Man City bado wako 1 goal down against Aston Villa. 65 minutes on the clock already. Any foul. Lamine. Frankie. Pedri. Gawa. Safi sana. Umeharibu dakika ya mwisho hiyo. Umeharibu hiyo. Umeharibu dakika ya mwisho hapo, Famin. Ukijaribu kurembesha sana. Marcus Sog again, I keep reminding you, yeye ndiye ako on the touchline for Barcelona leo. Hansi Flick amekuwa alipigwa red card. Lamine, safi sana Lamine. Pedri. Frankie de Jong. Marcus Rashford. Pande ingine naona ni corner for Man City, still trying to find their first goal against Villa. Leo kazi imekuwa ngumu sana for Man City. Inaletwa ndani, kuna mtu for Man City. Balde. Patia Mbappe direct. Pedri, what are you doing? Ametucook man. 1-0 Madrid Mbappe. It's a good goal, bro. It's a good goal, man. It's a good goal. Barcelona cooking themselves, man. Cooking themselves. Mbappe amepiga kitu one touch msee.
One touch msee, 1-0. I don't think ilikuwa offside according to my naked eyes. I don't think ilikuwa offside. Mungu saidie kwa offside tafadhali. Offside! Offside! Jamaa alikuwa amefunga bao kali sana. Toa hiyo bao. Toa hiyo bao hapo. Kubafu sana Mbappe. Unafunga bao kali hivyo unadhani wewe ni nani? Jamaa alikuwa amescore golazo man. Kwa mpiga golazo hapa huyu jamaa bana. Ai. Haaland anapata header anapiga direct kwa Martinez. But I hope Barcelona you're learning. Hizo sasa ni mara mbili sasa tulikuwa tumewapatia chance for a goal. Penalty na bado hiyo ya nini? Hiyo yenye Mbappe alikuwa amescore. We are cooking ourselves. Lamin! Ah, man. Militao anatoa uchafu hapa. Chesney tu toe ball. Safi sana Chesney. Shida sasa unatoa ball unatoa nje bala upea teammate wako. Haya, City bado struggling. Find anything against Aston Villa. It looks like one of those days when Man City they'll have to dig very, very deep to get something. Foul on Pedri. Foul on Pedri hapo referee. Sijui mbona Man City akiwa wafai kama wanaweza find anything. Hiyo bao ya Mbappe msee. Very, very small. Oi! Bellingham. 73, bado Man City have nothing against Aston Villa. It's starting to get a bit nervous. Man City are risking the mission. I should have something to eat by now. I've been here for a minute. I need to find something. A snack to eat. Kotua ina mpira inakuja direct kwa Kotua. Thibaut Kotua. Carreras. Vini Jr. Vini, poteza mpira. Lamin. Yamal.
Poor passing, Lamin. Poor pass. Poor pass, Lamin. Leo si siku ya kumake poor passes. You can't have poor passes today, bro. Hakuna poor passes, Leo. Everything has to be executed the right way, Barcelona. Every decision needs to be as sharp as possible. Chesney geuka, kuna time. Balde. Rudisha mpira kwa Chesney, usiogope. Jules Kunde safi. Nice one, Lamin. Geuka Pedri. Hiyo si Pedri, hiyo ni Famin. Man City bado nothing. Man City 15 minutes to go, still having nothing. Reinders anatolewa, anaweka Ryan Chaki. Perhaps ataweza ku bring on some spark. Nani ana huyu ni left back ama right back? Left back wa Real Madrid akona Lamine Yamal hivi. Ako tu hivi na yeye. Hataki Lamine Yamal atan. Juu anytime Lamine Yamal anapata ball, he's facing the Barcelona goal. Ukikubali atan angalie side nyingine, you're now entering a very dangerous zone. Ay, ref, man. Hiyo ni foul, man. Hiyo ni foul, ref. Hiyo ni foul. To refa. Ah! Foden bado ako kwa hii uwanja for Man City. Is Foden still on the field? Lamine. Yamal. Hey ref, man. Hizo ni foul ngapi, man? Carreras amemvuruta shati mara ngapi referee? Kwani uoni? How is that a foul, ref? How is that a foul on Ferran Torres? Ama referee wa LaLiga. Mbappe in behind 1-0. 1-0 Real Madrid. I was thinking ingekuwa offside. Nilikuwa nadhani hiyo ndio itakuwa offside if I'm being honest. Niko sawa hiyo. Balde amemkeep onside, Kubarsi amemkeep onside. Everyone kept him onside 1-0. Hiyo iko sawa, hiyo ni bao, hiyo si offside.
Hiyo ni bao, I don't think ni off. Hiyo ni yellow card ref. Hiyo ni yellow card. Hiyo ni yellow card ref. Amemu wipe out tu. Kama vinga, Real wako na miguso. Unawezaona confidence imeongezeka for Real Madrid. Haya, kama vinga. Deflected ndani. Corner. Hata mimi mwenyewe si feel pressure, bro. I don't know why. These are the kind of games. Nikijipata 1.5 hours before the game, nasikia si feel pressure. Najuanga hiyo siku itakuwa mbaya. Mimi na prefer ni feel pressure throughout. Si feel pressure. Anytime the yenye huwa si feel pressure huwa tuna end up kulose. Man City wanapata chance hapa but kuna jamaa ameuza. Haya, Madrid na mpira. Valverde hapa anapeleka ball juu sana. Yeah. Rashford is down. Eda Militao. Pass ball, De Jong. Faster. Faster, Lamine. Faster. Mna waste time. Mna waste time, man. Mna waste time. Wamerudi wote wako in behind sasa. Mna waste time, Lamine Yamal and your friends. Mnapata ball mbele bala mu attack, mnaanza kurudisha ball nyuma. Man, Vinicius is such a fucking snake, bro. Fucking asshole. Sasa anashika Pedri wa nini surely? Frankie de Jong. 84 minutes. Bado Man City hawaja find anything against Aston Villa. City still 1 goal down against Aston Villa.
Lamine Yamal meanza game vibaya. Ah, man. Mbappe. Haaland. Ah, Haaland namna gani? Kona in for Real Madrid. Hatari. Kuna mtu inatoka mpira inakuja pande ingine. Vinicius atachukua. Man City ni ma chances tu wana fumble. Fumblers. Man City wana waste two chances tu. It's a good attempt hapo by Huijsen. Saddam bin Huijsen almost got a goal there. Good save by Szczesny. Nalitoa ndani hatari. Szczesny anatoa mpira. Hizi fouls referee. Bana Rashford pass ball. Pass ball Rashford, acha ufala. Uko na nini? Bado you suffer from sickness za Man U zenye unadhani you are the only one that can do something. Pass ball, acha ufala. Ah. Anashinda akipata ball anataka tu ikuwe ni kama ni team ni yake. Ah. Hapa hakuna watu wa kufikiria, ni unapata ball una move nayo. Na go shot hapa Real. Kama vinga. Naletwa fupi kona ingine. Naletwa Rashford anatoa. Corner for Real. Ah, throwing. Haaland amescore for Man City! Offside, offside. Offside, offside. Oh my goodness. Ah, man. Ah, I thought Haaland alikuwa equalize for City, man. He's down on the floor with a lot of pain. Ah, he doesn't look comfortable at all, Haaland. He's down on the floor. Hawezi endelea.
Ako offside man. Foden ako offside. Ni si Foden, Marmush. Huyo Haaland amepata injury hivyo kimchezo tu. Venye ameklata hiyo nini, hiyo whatever. Pedri. Ona Ferran Torres! Ona Ferran Torres Kenya anafanya. Bro is a joker, man. I told you before the game, Rashford na Ferran Torres ndio wataamua if we are winning today or not. I knew watapata chances. I knew watapata chances our players wawili. Ndio Ferran Torres, refio ni foul bana. Poteza mpira Ferran Torres. I knew Ferran Torres na Rashford lazima watapata chances leo. I knew it. Jamaa amepiga ball direct kwa Courtois, man. Vinicius. Oh, no. Kimbia bana Rashford. Kimbia. Nice one. Chukua ball, rusha throw in haraka Rashford. Lamin, foul. Foul for Madrid. Yeah, Man City 2 minutes to go before they lose a game. Poteza mpira, attack Man City, kata. Nani yana cross ball hivyo? Nani yana cross ball hivyo for Man City? Ni Foden. Shame on you Foden. Shame on you Foden for such a weak cross. Shame on you Foden. Iyo ball ukideliver to the right person, it's a goal, man. Ebu angalia kwenye Foden anapiga ball. Anapiga ball to no one, man. Real Madrid with the ball hapa hatari. Carrera, sinaleto njia msanduku. Bellingham analeta kitu ndani. Szczesny, good save. Good save by Szczesny. Sasa hiyo si foul aji ref. Hiyo si foul aji ref. Barcelona on the nini tena. Goalkeeper, nice one. Man, Lamine Yamal ni kama ako jaba. Lamine Yamal ako jaba walai. Ako jaba akia nani. Zile passes zenye anatoa ni kama yeye anaona vitu zake.
Faster, Balde, faster. Faster, Balde. Kata tu. Kidungi! Fermin Lopez is there for Barcelona again. 1-1. Adagula dancing where? Adagula who? Shut your mouth. 1-1. Fermin Lopez, the captain, is there again for Barcelona. 1-1. Check your finish, bana. Angalia venye Fermin Lopez ana finish hizo chance Ferran na Rashford. Rashford, angalia Rashford. Very good assist, Rashford. Very good assist. Very good assist. 1-1. Man City fumbling it again. Yes. Piga saluti. 1-1. Man City wamelemewa akia nani? Man City wamelemewa. Kona by De Jong hapo, kona from Real Madrid. Sasa sahi venye tumeequalize, sasa tunafaa to settle down. Tutoe. Man, another corner, man. Man City holding the L. City doing nothing again. Against Aston Villa. Chesney. Twende Lamin. Gawa safi sana, miguso ya Barcelona. Nini? Fermin Lopez. Anagawa. Nini? Pedri. Umecomplicate, Pedri. Umecomplicate, Pedri. Umecomplicate hiyo. Pedri umecomplicate. I see the idea, bro, but not everyone is operating on the same frequency. Lazima understand tuko na players kama kina Ferran Torres wenye they can't read such situations. Corner for Barca. Some mchunge sana hizi corner. Last time Real Madrid, I think wali score almost 2 goals from corner kicks that tumekuwa nazo zinapigwa vibaya. Rashford analeta kona ndani. Kidungi nini? Haya, hatari. Iko sawa. Pedri. Pedri anapigwa yellow card hapo for shirt holding. Amemshika shati. Kuja hapa, unaenda wapi? Saddam bin Hussein. Aya, Man City wamelose. Arsenal wamewin ama wamedrop yao? Arsenal wamewin. Burnley wamewin. So everyone amewin isipokuwa Man City. Anatafuta Vinicius Junior out wide. Hiyo ball imetoka nje ref. 2-1 Real Madrid. Nimewaambia nini about composure in the final third, but when defending
I mean, there's no way Vinicius anapita huko kwote peke yake. Fuck off, man. That is just poor defending. Peke yake tu ana score. Fuck off. Sijui nitasema hiyo kitu mara ngapi. Defending yetu iko poor sana bana. Mbappe hatari. Offside Mbappe. Mi hata nasikia nimechoka tu saa hii. Mse niko irritated by everyone. Sasa Barcelona wanashinda. Bala mtu mmoja achukue bola akae nayo hapo nyuma. Wote wanashinda tu wakipeana ball huko mbele. Chukua ball, tuko under pressure already. Kana bola hapo nyuma, piga tu touches. Si lazima muende huko mbele. Ndio intensity ya Real Madrid hata ipungue. Sasa kila mtu anapata bola anataka tu kushoot huko mbele. Anataka tu kupass ball huko tu. Hivyo sasa Pedri. Punguza pressure, msijiongezee pressure unnecessary. Six minutes added on. Rashford. Ferran Torres. Man, why am I watching Ferran Torres play for Barcelona? In a sound, iko so unfair, imagine. As in, it's so unfair to all of us as Barcelona fans. It is so unfair that Sisi, we have been reduced to watching Ferran Torres. It is so unfair, man. Chesney.
Faster, move ball mbele faster. Jules Kunde, man. Hawa ni kama they are doing the opposite of what is right. Nasema kaa na ball, punguza pressure Madrid wasianze kukimbia towards us. The first thing yenye Jules Kunde anapata ni wacha nipige ball huko juu. Man, we are getting exposed in that midfield, man. Carreras. Mbappe. Hatari. Hatari. Nice defending. Good defending by Balde. Aya, twende. Rashford. Ona Rashford kijichanganye. Ona Rashford. Ni kama wanafurahia niko irritated. Frankie de Jong anachonga ndefu kwa Rashford. Drawing. Aya, Valverde ako na yellow card ref. Ferran bro, hauko serious. Saddam bin Hussein. I'm saying they are just playing through us. Pedri. Jules Kunde. De Jong again. Poor. See, poor but slow decision making. It's slow decision making. Vinicius. Na explode. Half time imefika. I don't know hata kitu ya kusema. Imefika point ni kama hata ikifika half time I wish naweza skip niende second half immediately like sijui kama ina make as in squeeze inaona half time iko so unnecessary. Juu nashindwa hizo 15 minutes nitasema nini because most of the things zenye naweza sema nimesema during the stream, like nimezisema during the stream, so I don't inafika half time I don't have anything to say, but we will find something to say if I'm being honest. Hey, say, is this a game? Ama nini?
Ni real life hapana. Hii haiwezi kuwa real life. Mse, hebu angalia kitu yenye na watch. Is this someone playing a game? Where's the nini? I don't know kama hii ina fit in vizuri ama. Si, turudi tu kwa hii ya Google hapana. Reddit. Do you think this is real? Ama this is someone playing a game? Me already have my answer. I know the correct answer. Hii ni game mtu anacheza. Mse, but unaweza convince mtu this is not a game. Iko so realistic mse. Iko so realistic bro. Angalia venye inakaa. Ai, uko sure? Lakini mimi I know it's a game. I know it's not real life. But mse, yeah, this is ultra realistic. But I think hii ni ile game ya nini ya bus simulator. I don't think hii ni American ama European ama Euro Truck. But hiyo ni game mse. Wow, the world is moving so far. Mse, hiyo unaweza ambia mtu ni real na anaweza fall for it. That is how you know technology imekuwa risky. Just saying bro. Mbona napatana vitu interesting leo time ya half time. Takuja kuwatch hii baadaye. Inakaa kuwa very interesting YouTube channel. But yeah, wacha tuangalie nini hapa. Tuangalie hapa kidogo ndugu yangu, nitafute Fortmob tuweze kuangalia statistics kama zinaendanisha na ile eye test ambayo tumeona katika kipindi cha kwanza ama katika first half. First half na Kiswahili tuitajaje? Mimi mwenyewe sijui. But yeah, ndio hiyo 2-1 Real Madrid half time wako 2-1. And yeah, 78,000 bro in attendance. 78,000. Naona hapa chini. 78,000 in attendance. Na ya Barcelona the stadium ni ya 99,000 people. Aya. Bas, hivyo ndivyo kuko, unaona venye sofa iko. But again, Lamine Yamal ako so quiet. You can tell that hataki kupata ball with a lot of pressure. Unaweza tell that kuna venye anapata ball na pass tu haraka, hataki story mingi. Most probably kwa sababu anajua what might come. From side ya Real Madrid, I think Mbappe, Vinicius na Bellingham wamecheza very well. I think wamecheza very well. Pande ya Barcelona, I still think we can go a level up. If I'm being honest, I still think we can go 2 levels up. But we need to improve, man. We need to improve hata creatively. Juu hiyo chance moja yenye tumepata hapo na yenye tumescore ilikuwa sadaka yenye Adagula alipoteza. So I want more from my players, if I'm being honest. Wacha tuone stats. Unaona Barcelona ndio wako na the biggest portion of possession. I don't think there's anyone that I doubt hiyo. But again, ukiona expected chances, Real Madrid wako na 2.24. Meaning XG yao ina match the goal that they have scored. The number of goals wamescore leo. But hipa nyingine Barcelona bado tuko down. 0.62. We need more. Inamaanisha hata iba wenye tumefunga leo probability yake ilikuwa low sana because of it was not a chance yenye tulikama up now. Shots on targets tuko na 4 out of 7. Big chances is 1 to 3. Big chances missed. How comes ile yenye Ferran Torres alimiss, it's not a big chance missed? Can someone explain that to me? How is that not a big chance missed? How not? Uone venye hizi stats za zingine hazikuangi accurate.
Accurate passes 89% for Barcelona accuracy. Real Madrid wako na 84. You can still see ni kama tu last season. They want to hit us on the counter. I don't think there's anyone mwenye ana doubt ukisema Real Madrid only want to hit us on the counter. Fouls committed 5-5, corners 8-2, blah blah blah. Just tuingie kwa passes. Frankie de Jong ndio akona the most passes in the for Barcelona. Pamoja with the most touches. Si akona the most passes for Barcelona. Most passes for Barcelona ni Eric Garcia. Frankie de Jong ndio akona the most touches. Kwa hapo Frankie de Jong. And then Eric Garcia, Pedri, Marcus Rashford, Jules Kounde. Hey! Sisi ndio tuna dominate every. Hizi zote we need to go a level up. Inamaanisha then we have enough of the ball to come up with good chances. We need to come up sasa na good chances. Lamine Yamal, again, I want more from you. I want more from Lamine Yamal creatively. Nataka sasa second half ikuwe ni ile game yenye tutasema Lamine Yamal second half, he's the one who won Barcelona that game. That is the kind of thing I want to see when second half inakuwa. Tuone table ya LaLiga. Table ya LaLiga imekaa namna gani sasa? Real Madrid wakishinda hii leo, I told you they will go 5 points clear of Barcelona, which is very risky. It is very risky. Hatutaki wakuwe zaidi ya 2 points ahead of us. So we need to win today's game. We need to win today's game. There is no doubt about that. How many minutes before game irudi? 5 minutes hiyo inatosha. Tutaangalia hata table ya EPL while we are at it. But you can see Barcelona really need these 3 points. Real wako na 24 before the game. Man City wako na 22. We were on si Man City, Barcelona tuko na 22. We are only 2 points behind them. So we need to win this game. Usidanganywe na mtu ati Barcelona they can take a draw or they can take an L. And the reason yenye nasema it's more for Barcelona more than Real Madrid ni kwa sababu mi support Real Madrid obviously, mi na support Barcelona, but sisi tuko na a lot of injuries, meaning any 3 points zenye ziko on the table we need to take the 3 points. Hiyo ndio reasoning yangu. Sisi tutakuwa na injuries up and down. Unajua timu yao itakuwa fit kama tuseme 85% of the time. Sisi tutaoperate below 70% in terms of fitness. Meaning every game enye tunacheza we need to win it. Because hatujui kama next game tutakuwa na enough players ama our best players to handle the business. I hope that makes sense to you guys. Everton wanapiga miguso leo in 10 minutes against Tottenham Hotspur as we turn our attention slightly kwa EPL tuone how things are progressing on that side. Arsenal wako kileleni na 22 points na wako sasa 5 points clear ama ni 4. Wako 4 points clear of the second person. No, wako how many points clear of Liverpool and Man City? 4 plus 2. 4 plus 2 ni 6. Wako 6 points clear of Liverpool and Man City na wako 4 points clear ahead of the next person. Na Man City the next game tunacheza against ni against Bournemouth. Arsenal wako home, wako away against Burnley. Hapo tu labda tukaze sana. The worst thing can happen for Arsenal hapo ni draw. Against Burnley, msi expect Burnley washinde Arsenal. Let me just keep it 100 with you. So Man City next game tunacheza against Bournemouth. We need to be very very serious. Easy L tume hold. This is the first time Donnarumma ame lose an EPL game. Ame lose a game in Man City's colors. But tunazoona Man U wametufikia even after all the comedy that they were doing during the start of the season. Wametufikia aje? How is it possible that Man City tuko na 3 losses already? What?
3 losses already, Man City. 3 losses is in 9 games. Inamaanisha basi by the time the season is coming to an end, tuseme ni 9 divided by 38 ni 4. So meaning by the time Man City tunamaliza the season, we will have at least 12 losses if we continue at this rate. Arsenal yao wakiendelea this rate watakuwa na only 4 losses. Tukitoa hii moja yenye happen, inabakisha 3. Man City tumeproject kuona ni about 12 na tumeshapata 3. Inamaanisha there are 9 more losses at this rate. Hizi losses ni mingi sana. Hizi losses ni mingi sana considering we are only 9 games in. 3 losses in 9 games inamaanisha we only, hata percentage yetu ni ngapi? Win rate yetu this season ni ngapi? Win rate 6 divided ni tumewin games ngapi in the EPL? Hata si 6 ni 5. Oh my goodness. 5 divided by 9 times 100%, hiyo ni 55%. At this rate, on 26th of October 2025, win percentage ya Man City in the EPL ni 56%. Hiyo ni kama tu kusema ni 50-50. They might go into a game, they might win, or they might drop points. We? Hey? 50-50 bro. Ndio maana next time nikisema first half na second half zote tunafaa tucheze vizuri, watu wasidhani mimi niko na kichaa. Najua nilikuwa nasema watu lazima tucheze the two halves of football very well. People wananiambia wewe na wewe unakuanga na standards za juu. Uko na standards za juu sana. Mbona unataka wacheze vizuri from the first minute to the last one? Si wamewin. I hope sasa you are seeing why I was saying playing well from the first minute to the last minute is very vital for Man City. Let me listen to some soul music as we wait for the game to return for the second half. That is Real Madrid versus first half. What do you expect from Barcelona in the second half? I want more creativity. Sioni creativity ikikuwa juu. I don't think tumekuwa na the best chances of the game, if I'm being honest. Real walikuwa, there was a chance wangepoa pena. Mbappe akascore golazo ilikuwa offside. He eventually scored. So you can, I think despite the possession being in Barcelona's favor, I still think Real ndio wamekuwa na the better chances. Na ndio maana wako na more goals. So Barcelona lazima to improve kwa hiyo aspect ya creativity. Creativity lazima increase. Tunafaa na to take more control of the ball. Naangalia stats zenye wanaweka kwa screen. Inaonekana Valverde atatoka for the second half. I thought that maybe Alonso angedo something with Valverde, considering that he's on a yellow. Naona Real Madrid players wako hapa. But we need more. We need more in the second half, Barcelona. Lamine Yamal, I want you to be as involved as humanly possible. Second half, sasa we are fighting for everything. Hakuna leave anything in the tanks. We want this win. It is very vital for us to win.
It is very important for us to win today. We can't be 5 points behind them. 5 points tumeanza kukua in a difficult position. Meaning they'll have to slip down twice before we pass them. And we also have to win twice while they slip. While they lose. Second half is underway. Kubarsi. Man, Rashford, man. Pedri pia kona yellow card, msisahau. Meaning hata yeye tukianza kuona game inakuwa stretched, tutaona yeye anaweza kuwa one of the first players wenye watatolewa. Goal kick for Barca. Guy, Rashford nini mbaya? Kwani unaogopa Valverde? Rashford. Ingia Rashford. Ingia ndani Rashford. Famin. Direct kwa goalkeeper Famin. Lopez, I wanted more from that strike. Nilikuwa nataka uweke more sting. Haina sting. Hiyo ni direct kwa Courtois, man. Alikuwa ndani Adagula. Kama Vinga. Adagula. Man, Lamine asaidii kudefend, man. Asaidii Jules Kunde kudefend. Kona for Real Madrid. Tutoe hiyo kona. Tutoe. Mpeleka juu sana Shwameni. Corner for Barca. Not corner, goal kick. Man, Barcelona cooking themselves from a fucking goal kick. You see handball, si alikuwa chini kwa floor. Kwani Real Madrid hawajuangi rules za football? You see handball. He's already down on the floor. You see penalty. Kwani hao wanaochingi game gani? For people that cheat a lot, you should be knowing all the rules. Ako chini kwa floor, hiyo itapeanwa aje kama penalty? Alafu anasimama ana rise. How is that a penalty? Hawako serious hawa. Inaendelea, watu wanatusi Man City. Wanaangalia penalty.
Real Madrid lazima tu wapoe penalty kila time. There's no need of playing against them. Ako chini, ako on the floor already. Itapeanwa aje kama penalty? Hata haikuwa deliberate pass by Bellingham. How is that wanataka kupeana kama penalty aje? Sasa hii nini wanaangalia kwa VAR surely? Wamepeana hiyo as a penalty. Wanaweza peana hiyo as a penalty. Hiyo inaweza peanwa as a penalty in football in 2025, wanapeana hiyo as a penalty. To all the people around the world wenye mnasemanga Real Madrid doesn't get favorable calls for them, how are you going to justify hiyo leo? How are you going to justify that penalty? Akiscore tunamalizia hapa. We are not even doing this watch along. Hakuna haja ya kuona game yenye watu wana cheat. We are not stupid. Amesave Chesney. Amesave Chesney. Amesave. That is poetic justice. Wacha waangalie tena Kenya wanataka kuangalia. It is so embarrassing to La Liga that wanaweza peana hiyo kama penalty. It is so embarrassing that league kama La Liga wanaweza peana hiyo kama penalty. To all the people wenye mnasemanga Real Madrid don't cheat, leo mtasema nini? What kind of a call is that in favor? Wanapeana aje hiyo kama penalty? There's no way that's a penalty anywhere. Fermin. Gawa Fermin. An advance Fermin Lopez. Fermin Lopez. Amekuwa mchoyo. Uko na teammates Fermin Lopez. You're not running in that field alone as the only Barcelona player there. Man, Fermin, that is so disappointing, man. Good save by Chesney hapo. Frankie de Jong. Garcia. Lamin. Yeah. Pedri. Rashfordi. Nafikiria kushoot hapa but mpira bado ni ya Barcelona.
We need some kind of spark sasa Barcelona. We need some kind of spark from someone somewhere. Just need some form of electricity to just some creativity tu hapa inawafungua. As I say that, Rashford and Ferran Torres find a way for Barcelona to lose possession. Unaanguka peke yake kama vinga. Unaanguka aji peke yako kama vinga. Frankie de Jong. Rashford. Hakuna mtu. Lamine. 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 Man. Lamine. Ni foul by Bellingham. Memgonga kwa uso clearly. Memgonga na elbow. Lamine. Yamal. Ref bana, hiyo ni foul man. Kwani wanataka kuvunja players wetu? Saddam bin Hussein. Saddam. Ona venye anaingia ngumu bana. Wipe out tu. Free kick for Barca. Naona Lamine na Rashford wamejiandaa. Kuna mtu back post. Militao. Ni foul huko juu. Ref, kwani una watch game? Kwani Balde umego down too easily hata wewe. Militao with a very good chance hapo. Chilia ball Chesney. Sasa mbona ref amestop hiyo? Chesney ana go long after referee ame pull back the goal kick. Brahim Diaz ana warm up. Asensio pia naona na warm up.
Ah, una Rashford. Pass ball Rashford, acha ufala, pass ball. Parmin. Nataka kuona kama Rodrigo ako kwa hii bench yao. Fuck ako. Na Chesney man. Ah. Twende Famin. Lamine Yamal. Ah. Man, De Jong anacheza poa man. Fuck. Ako so good now. Ako so good man, De Jong. Ferran. Na complicate kitu yenye ni rahisi hivyo. Kama Vinga amekuwa wiped. Garcia anasema atambui hiyo. Hiyo si foul. Hiyo si foul kama Vinga. Hiyo hata inafaa kuwa yellow card for simulation. Lamine. Frankie de Jong. Jules Kounde. India box. Pole pole tu. We have them on the ropes. Rashfordi. Faster. Safi. Hapa kuna nuka hatari hapa. Real Madrid sitting on the edge of their box. Umelode Garcia man. Una Famin huko juu. Frankie de Jong. Man, I mean. Man. Man. Fede Valverde ako down. Fede Valverde is down. F1 leo ni saa ngapi? Saa 5. Carvajal anakuja kuingia. Ni kama watamake 2 subs hawa wana Real Madrid. Carvajal anaambiwa kaa chini, Valverde amesema ako sawa. At that time our network providers wanaamua tunaweza onyeshwa advertisement during that time.
Ndani nione hiyo penalty yenye Real wamepewa. Adagula anatolewa. Acha tuone hiyo penalty. Hii clip lazima hata ni download. There's no way Real Madrid wanapoa such a weak penalty. Hao referees wenyewe they are jokers. Brahim Diaz anaingia ahead of Rodrigo. Mbappe. Toa. Tolewa imeenda nje. Hiyo ni pena gani wanapatiwa? Vinicius Bellingham fall down, thank God. Thank God wapili ameanguka. De Jong man, unafanya nini bro? Faster De Jong, faster. Lamine man, we need some form of inspiration bro. Ai, Ferran. Ilikuwa imeonekana though. Aya, Militao. Hiyo ni pass between the lines. Risky. Nani yako kwa bench? Anaitwaje? Huyu mse wa Barcelona, Dani Olmo. Ai, hatari, nanuka offside. Hatari. Ndani. Offside. Tuko na nani attacking hapa surely? Kai. Bardaji pekee ndio the only option yenye tuko nayo as Barcelona. Hiyo benchi yetu hiyo. Ukikompare benchi yetu na benchi ya Real Madrid. Hatari. Brahim Diaz create chances mbili so far. No one is picking him up for Barcelona. Ako tu anafikia ball. Nice one, Frankie de Jong. Nice one, de Jong. Lamine.
Kona. Nilikuwa nadhani Ferran Torres angekuwa offside hapo. Funny enough, game imesizzle out. Game imego dry mara moja. Jules Kunde peleka juu sana. Peleka juu sana. Awkward landing hapo for Kubarsi. Niangukia mkono kwa elbow. Man, Kubasi yako 18 years msee. 18 msee. Aya, Carvajal anaingia for Valverde. Vinicius anatolewa, anaweka Rodrigo. Siona venye Vinicius ana complain. Ana complain, anasema what the hell is going on man, nimecheza vizuri hiyo game mzima. Vinicius is losing his mind. Vinicius ameteta aje. Ametoka hadi ameenda. Go down the tunnel. Tantrum hapo by Vinicius Junior. Ay. Barcelona man, we need something. Ay. Eric Garcia. Eric Garcia doing what now? Barcelona pia anapiga mbadiliko hapa. Eric Garcia anatolewa, Araujo anaingia. Ferran Torres pia anatolewa. Ay, tumejikook from a throw-in. Aje sasa tunajikook from a throw-in. That's a good ball by nani? By Carvajal. Ilikuwa offside. Wow.
Ball ndani wakitafuta Rashford hamna. Mbappe Chesney anachukua. Ref man, hiyo ni yellow man. Chesney. Gawa Casado. Kunde teremsha ball. Man. Jules Kunde man. Kwani kila mtu anataka kupass tu ball kwa Lamine Yamal? Man. Hiyo ball venye umereceive mara ya pili, we unaangalia ndani, unateremka na ball huku chini. Ball in for Pedri. Pedrinho. Guy. Casado. Jules. Haya, Lamine. Throw in Barca. Haya, pressure sasa imeanza kuingia hapa, tumeanza kuingia the last minutes of the game sasa. Balde. We need one goal, man. We need something, guys. We need something, guys. Farmin. Hey, pressure, pressure. Kaa tu na ball tu. Real watachoka tu. Kuna mtu atachoka. Pedri. Man. Tunaenda tu tunafika hapo nje ya box tu. Man. Rodrigo anatoa. Poor connection hapo, wanapoteza mpira Barcelona. Oi, ndio hiyo bao ingine. Ndio hiyo bao ingine Mbappe. Hey, man. Man, that is good if
Corner for Real. Good defending hapo Araujo. Offside saa hii ndio wanaleta offside saa hii. Si ndio, hiyo ni offside linesman. Ah. Bellingham bado uko kwa field. Rashford offside. Man. Kuna sioni inspiration anywhere. Rooney Bardaji. Pedri. We need something, guys. We need some form of inspiration hapa Barca. Araujo man. Mbona una shoot? Mbona una shoot Araujo? Bellingham. Bellingham. Man, Bellingham ni wale wase wenye waliponea tu but wakafika huko to the top man. Bellingham. Acha tu niache. Araujo doing very well again. Good block hapo by Araujo. Ai, Barcelona calm down bana. Toa ball. Faster Balde. Faster. Famin man. Mbona unarudisha ball nyuma? Faster guys man. Lamine anakaa amechoka. Kila time yenye naona ball iko on the opposite side, anajishikilia kwa miguu. Ama ni socks ana adjust. Badaji anapoteza ball man. Man.
We're cutting it close, boys. Kubasi bado ana feel uncomfortable. Yeye ndiye alitolewa. Man, we need an equalizer, man. Second half hajakuwa na anything. Very, very quiet second half. $87 minutes in, man. Hizi maback heels za Rashford, man. Aziko timing. Mbappe alikuwa ndani hapo, but angle ilikuwa tight. De Jong. Ay, Jules Kunde. Oh. Ay, mbona unafanya hivyo bana? Ay, hiyo ni free header. Ay, ametuuza. Ishaenda hiyo, time out. Time out, ishaenda hii game. Ishaenda hii. Jules Kunde, man, umetu waste. Umetu waste, man. Umetu waste, Jules Kunde. Hiyo ndio ilikuwa chance. Man. Bellingham anatolewa. Referee, I'm expecting a minimum of 7 minutes.
9 minutes zimeongezewa. Toa ball. Chukua ball man. Alaba na Rudiger wako hapo on the tunnel. Faster Casado. Araujo goes down too easily, man. Hiyo mbona iangaliwi? Amemfoul off the ball, man, referee. Hata hawezi angalia, man. Man, hiyo si penalty aje. Man, hata hakuna mtu hata anakaa anaweza fanya anything. Come on. Easy peasy for Couture. De Jong, tuko dakika 93. Toa. Create chance, man. De Jong. Rooney Badaji, man. Uko weak, bro. So weak. Rodrigo. Tutoe ball. Nice one, Chesney, man. Man, hata chances hatujakuwa na very good chances. Ai, man, hata hakuna any form of inspiration naona. Casado. Casado ameshoot but iko blocked. Corner. Ah! Ai. Inja box. Eka.
Ai, Casado man, hizi crosses zako ni poor. Man. Real wamebreak away na Rodrigo. Kaanguka chini peke yake. Hakuna foul. Hakuna foul, hiyo si foul. Araujo wako left wing, bro. Oh no, Araujo. Oh no. Out of his depth. Completely out of his depth hapo. Oi, 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 oi. Completely out of his depth. Kamavinga. Man, Pedri ana foul, man. Man, Pedri, man. So atachukua forever before wapige hii free kick. Man. Time imeisha, man. Pedri. Last chance hapa for Barca. Pedri Weevils. Me overrun Pedri. Pigwa red card Pedri. Pigwa yellow card Pedri. Man, imeenda hii game imeenda. Hii imeenda. Napigana hapa players wa Barcelona na wa Real Madrid. Pedri anapigwa red card hapa. Fuck.
Game imeenda hii. Uliza hiyo referee. Naisha. Game naisha. Barcelona hiyo performance ilikuwa very embarrassing. Lamine Yamal sijui anapigana nani na Vinicius. Rafinha pia ako hapa kwa mix. Very. Madrid wanaruka ruka hivyo juu wametushinda. Hakuna hata pena, hakuna hadi trophy on the line. Man. Anyway, leo itabidi leo we hold hizo L's zote. Juu sasa tutafanya nini sasa? Man City 1-0 against Aston Villa loss. Barcelona 2-1 down. I mean, what can we say that is different? Juu performances zote za Barcelona this season zimekuwa hivyo. I mean, what can we say that is different about Barcelona leo? I don't think there's any common difference. They've played that way since the beginning of the season. Intensity ina fade, kuna time yenye they have very good intensity, wanajaribu kupress, wana cover spaces, they can transition, but this season imekuwa on and off. Kuna game yenye hiyo kitu inatokea, kuna game yenye haiko. Na hiyo ndivyo imekuwa hadi El Clasico ya leo. Unajua mimi I don't like losing, but heri ni lose kwa situations zenye tumekuja tumechapo kabisa ile yenye I don't think hata Real Madrid wame expense a lot of energy leo. If I'm big, see that this is their biggest, baddest performance against Barcelona ever. But sisi on our side, tumefanya ikuwe too easy for them. It was so easy for Real Madrid to beat us leo. I didn't think that hata tulikuwa na any attacking strengths. Fermin Lopez, funny enough, ndiye anakaa anaweza score for Barcelona saa hii. Hao players wengine tuko like, oh, unadhani? Ai, mimi sidhani. And so on and so forth. So, itabidi tu we just hold the L this time. I don't think there's anything else to say. I don't think tumecheza ati so well that we deserved even a draw. Ama a loss. Ama a win. But yeah, we were not the better side today. I don't think kulikuwa hiyo performance hata ilikuwa na a lot of heart. Ile kujitolea yenye, wacha tukimbie majamaa, hii ni game kubwa, hakuna. But ni sawa, sasa tutasema nini sasa? Haya, Everton versus Tottenham. Acha tuone Everton versus Tottenham. Tottenham wako 2 goals up. Van de Ven with 2 goals. Wow. So yeah, Tottenham ni kama wamerudi, they are flying. But yeah, I'll end it there. I'll see you guys on the next one.